Also, before we get ahead with our presentation, I also want to mention that we will have a survey and it will be in the chat box soon. And make sure to take that survey. It's really quick. It won't even take more than 2 minutes before you guys leave the meeting. Hola, bienvenidos padres y jóvenes. Yo me llamo Dafne Cruz y soy una promotora con Latino Service Providers. Todos los presentadores hoy también vienen de Latino Service Providers y hoy vamos a presentar sobre el suicidio y también otros temas. Y antes que se me olvide, en el chat box va a haber una encuesta y por favor asegúrese de tomar esta encuesta antes de que se vaya de la junta. Next slide, please. So, ahora queríamos saber cómo están todos ustedes. So, en una escala de 1 a 5, si puede poner el número en el chat box o si tiene su cámara, ponga su mano de 1 que puedo tener un mejor día o 5 que estoy teniendo mi mejor día de mi vida. So, we're going to ask all of you how have you all been? So on a scale of 1 to 5, so 1 being I can do better or today can be better, and then 5 being it's the best day of my life, you can put it on the chat box or you can put your hand up on the screen. Yeah, so we can definitely see with the responses and with the people who were able to raise their hand that there's a variety of different feelings around. We all have different situations that come into our life and they make us feel differently. And so I just want to say that your feelings are valid and it's okay for you to feel a certain way. And, you know, tomorrow's another day and tomorrow can be an even better day. So en el chat box y con las respuestas que hemos recibido podemos ver que todos tenemos diferentes sentimientos hoy, pero nomás quería asegurarles que sus sentimientos son válidos y que mañana será un nuevo día y que a lo mejor pueden tener un mejor día mañana. So, ahora va a hablar mi compañero José. And so next my classmate José will speak. Hi, my name is Jose and I'm 16 years old. Hola, mi nombre es José y tengo 16 años. So now we are going to be identifying the signs and what some of those signs are. Hola, mi nombre es Itzel Rodríguez, tengo 17 años y hoy vamos a identificar las señales. Y la pregunta que vamos a preguntarles es ¿cuáles son algunas señales que se demuestran ante una persona que quiere suicidarse? All right, in this slide, we are going to point out a few of the many signs that come before a person decides to attempt suicide. Knowing these signs is a major importance because you are becoming aware and preventing this to happen and help save someone's life. Suicide is a major public health concern and it is the 10th leading cause of death overall. Something to look out for when concerned that a person may be suicidal is a change in behavior or the presence of entirely new behaviors. This is the sharpest concern if the new or changed behavior is related to a painful event, loss, or change. Most people who take their lives present one or more warning signs, either through what they say or what they do. In addition, there are many different factors that contribute to attempting suicide. However, main factors include depression or other disorders or substance abuse disorder, family history with the mental health, or family violence that includes physical or sexual abuse, or have recently been released from jail or prison, etc. Now I'm going to be identifying the signs. I connected the signs and gave an overview of them as a group, so we will start off with the red flag signs, which include talking about wanting to die or wanting to kill themselves, talking about being a burden to others, saying goodbye to friends and family, and giving away important possessions,
These signs wave a red flag because they are on a step closer to suicide or are already in the process of attempting suicide. They think they are not important and suicidal thoughts are now flooding their minds. They are in need of a reminder that people care for them and appreciate them for being here. The next couple of signs are withdrawing from family and friends, changing eating and or sleeping habits, and taking great risks that could lead to death are also huge signs because the individual is now stopping to take care of themselves and are being careless about the outcomes of their body, their life, because they believe they are not going to be in this world for any time longer. Finally, the last two signs I believe were important to know is the increase of use of alcohol and drugs and self-harm. These two signs are usually related to depression or risk factors that I listed before. People who are dependent on substances often have a number of other risk factors for suicide. In addition to being depressed, they're also likely to have social and financial problems. Substance use and abuse can be common among persons prone to be impulsive and among people who engage in many types of high-risk behaviors that result in self-harm. Although self-harm is not the same as suicide, self-harm can escalate into suicidal behaviors. The intent to die can change over time. One study found that almost half of the people who self-harm reported at least one suicide attempt. Self-harm can lead to suicide when self-harm is no longer an effective coping method or when self-harmers see suicide as less frightening than their repeated harming episodes. Now I'm going to pass it on to my partner, Itzel, who will be translating it in Spanish. Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre los muchos signos que se presentan antes de que una persona decide intentar suicidarse. Algo a tener en cuenta cuando le preocupa que una persona puede tener tendencias suicidas es un cambio en el comportamiento o la presencia de comportamientos completamente nuevos. Esto es de una gran preocupación si el comportamiento nuevo o modificado está relacionado con un evento, una pérdida o un cambio doloroso. La mayoría de las personas que se quitan la vida presentan una o más señales de advertencia, ya sea por lo que dicen o lo que hacen. Sin embargo, los factores principales son la depresión u otros trastornos por abuso de sustancias. Estos trastornos pueden provenir de antecedentes familiares con trastornos de salud mental o abuso de sustancias o antecedentes familiares de suicidio o violencia familiar, que incluye abuso físico, sexual y más. Hay que tener en cuenta que algunas personas tienen esos factores de riesgo pero no intentan suicidarse. Por eso es importante prestar atención a las señales y conectar los puntos porque los pensamientos o acciones suicidas son un signo de angustia extrema, no un intento inofensivo de atención y no debe ser ignorado. Conecté los signos y les di una descripción general de ellos como grupo. Así que comenzaremos con los signos de advertencia, que incluyen hablar sobre querer morir o querer suicidarse, hablar de ser una carga para los demás, despedirnos de amigos y familia y regalar posesiones importantes. Estas señales son importantes porque indica un paso más cerca del suicidio o ya están en el proceso de intentarse suicidar. Individuos suelen pensar que no son importantes y los pensamientos suicidas se vuelven más fuertes y terminan inundando los pensamientos mentales. En esta etapa, un recordatorio de que uno se preocupa por ellos y los aprecia por estar aquí suele ser un efecto positivo hacia la persona. Los siguientes signos de que hablaremos son apartarse de la familia y los amigos, cambiar los hábitos de alimentación y o sueño y asumir grandes riesgos que podrían conducir a la muerte también son grandes signos porque la persona ahora deja de cuidarse a sí mismo. Algunos deciden de dejarse de cuidarse a sí mismo porque se sienten que su vida ya no tiene valor y se sienten solos en este mundo. Finalmente, los signos que creí que eran importantes de conocer están relacionados con el uso de alcohol y drogas y las autolesiones. Esos signos generalmente están relacionados con la depresión o los factores de riesgo que mencioné antes.
Además de tener depresión, también es probable que tengan problemas sociales y económicos. Y aunque la autolesión no es lo mismo que el suicidio, la autolesión puede convertirse en conductas suicidas. La autolesión puede llevar al suicidio cuando las personas que se autolesionan ven el suicidio como menos aterrador que sus repetidos episodios de daño. Entonces ahora pasaré la atención a mis compañeros Jimena y José. Now will be passed the attention to my peers, Jimena and Jose. Thank you. Okay. All right. So now we're going to be talking about the family and individual perspective. Who would be considered close in someone's life? Ahora vamos a hablar de la perspectiva de la familia y del individuo. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quiénes pueden estar en el círculo cercano de una persona? You guys can answer that question in the chat box below. Pueden contestar esta pregunta en el chat box. All right. So now I'm going to be talking about the family perspective. Can you guys show the bullet points for the slide? Thank you. All right. So for family, parents, siblings, aunts and uncles, cousins, grandparents, the aftermath of certain traumatic situations can cause for miscommunication and lack of support to be an issue. Parents tend to help but are unsure of how to ask their children. La familia puede incluir padres, hermanos, tíos y tías, primos y los abuelos. Después de ciertas situaciones traumáticas, pueden causar problemas de comunicación y la falta de apoyo. También los padres pueden intentar ayudar a sus hijos, pero no están seguros cómo preguntarles cómo se sienten. All right, so now for the individual perspective. They do not have motivation, thinking they are alone, or don't have a trusted adult to talk to. Para la perspectiva del individuo, no tiene motivación para hacer su obligación o sus actividades favoritas. También piensan que están solos o que no tienen un adulto con quien puedan confiar. So, hello, my name is Jimena, and I will be sharing my personal experience with mental health. Trigger warning, I will mention suicide, eating disorders, and sexual assault. I am 15 years old, and I am a junior in high school. A year ago, I found myself in a really dark place. I had 4 accelerated classes, as well as programs, internships, and volunteer opportunities. I am a first-generation Mexican American, and like many of us on this call, I want to make my parents proud. I would wake up at 5:45 a.m. every morning, and I would be at school from 7:15 to 3 p.m., work on homework until 4 or 5 in the morning, and repeat. I lived like this for 7 months. I was exhausted, I was worn out, and I was done. Not to mention, I was already dealing with other things going on at home that I didn't share about. Because I was so I slowly stopped eating until I would go days or sometimes a week without eating anything. I didn't notice this was a pattern until I started becoming more self-conscious about my body image. It went from not eating at all because I would rather work on homework to not eating because I was scared about gaining weight. I became obsessed with the number on the scale, weighing myself every morning just to make sure it would go down every single day. Not only was I not sleeping, was I not eating,
but I was also experiencing flashbacks about something I thought I had moved on from. I was sexually molested when I was 5 years old. I remember 3 times he touched me: his mom's birthday, Easter, and my mom's birthday. I remember him pulling down my pants, how he kept going when I told him to stop. I remember feeling paralyzed because it felt so wrong, yet I couldn't say anything. 10 years later, I still wake up in the middle of the night scared that he'll be on top of me again. Most people I knew thought I had my life together, but I was struggling in silence. I was just tired with surviving each day that passed. I started to develop a plan with details about how, when, where, and what I would write to apologize to my best friend. I'm sorry I wasn't strong enough. I just needed it to end. August 24th, 2019, I was in the bathroom. My hands were shaking and I was crying. I was ready to do it, but I remember falling onto the floor, and I have never felt so much pain all at once. I saw him a week later at my cousin's wedding on August 31st, 2019. I just felt numb. I was later evaluated by a doctor, and it wasn't until then that I learned that I had an eating disorder. I still struggle with food sometimes, but I've gotten better over the past few months. I will eventually receive medication to help with my anxiety and depression, which I did not know I had until my therapist used these words. My best friend knew something was wrong. She noticed I lost my appetite, and she noticed I wasn't sleeping much. Jasmine told me how much she loves me, and I remember seeing the look on her face when I told her. She told me I have a purpose and how far I've come. I tried to deny me struggling every time it was brought up, but she would still check in with me regularly. I am here because she reached out to me. She was willing to listen, and she reassured me that this will pass. Today, September 25th, 2020, Today marks 1 year, 1 month, and 1 day. This isn't about blaming those who consider or attempt suicide, but it is about providing support to prevent this. It is okay to reach out for help. Sleep is important. Eating is important. You may have other responsibilities, but they can wait. You come first, and it is not selfish to say yes to your own needs. Please check in with your friends and family. Please take care of yourself. You are important and you are loved. Hola, mi nombre es Jimena y compartiré mi experiencia personal con la salud mental. Advertencia: mencionaré el suicidio, trastornos alimentarios y un tema de agresión sexual. Tengo 15 años y soy estudiante de secundaria. Hace 1 año me encontré en un lugar realmente oscuro. Tuve 4 clases aceleradas, así como programas, pasantías y oportunidades de servicio comunitario. Soy mexicana estadounidense de primera generación y, como muchos de nosotros en esta llamada, quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí. Me despertaba a las 5:45 de la mañana, todos los días. Estaba en la escuela de 7:15 a 3 de la tarde. Trabajaba en mi tarea hasta las 3 de la mañana. Viví así durante 7 meses. Estaba agotada, exhausta, y ya no quería que esto continuara, sin mencionar que ya estaba lidiando con otras cosas que sucedieron en casa y que no había compartido. Debido a que estaba tan concentrada en la escuela, dejé de comer lentamente
hasta que pasaba días o a veces una semana sin comer nada. No noté este patrón hasta que comencé a sentirme más consciente de mi corporal. Pasó de no comer porque prefería trabajar en la tarea a no comer porque tenía miedo de subir de peso. Me obsesioné con el número en la báscula, pesándome todos los días, solo para asegurarme que bajaba todos los días. No estaba durmiendo, no estaba comiendo, sino que también estaba experimentando recuerdos sobre algo que lo que pensé que ya había pasado. Fui abusada sexualmente cuando tenía solo 5 años. Recuerdo las 3 veces que me tocó: el cumpleaños de su mamá, el día de Pascua y el cumpleaños de mi prima. Recuerdo que me bajó los pantalones, como si yo cuando le dije que se detuviera. Recuerdo haberme sentido paralizada porque se sentía tan mal, pero no pude decir nada. 10 años después, todavía me despierto en medio de la noche, asustada que vuelva a estar encima de mí. La mayoría de las personas que me conocían pensaban que tenía una vida común, mas no sabían que luchaba en silencio. Estaba cansada de sobrevivir cada día que pasaba. Comencé a desarrollar un plan con detalles sobre cómo, cuándo, dónde y qué escribiría para disculparme con mi mejor amiga. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte. Solo necesitaba que terminara. El 24 de agosto del 2019, estaba en el baño. Me temblaban las manos. Estaba llorando. Estaba lista que voy a acabar todo. Pero recuerdo haberme caído al suelo y nunca había sentido tanto dolor a la vez. Lo vi una semana después en la boda de mi prima, el 31 de agosto del 2019. Me sentí entumida. Más tarde fui evaluada por un médico y no fue hasta entonces que supe que tenía un trastorno alimentario. Todavía lucho con la comida a veces, pero he mejorado en los últimos meses. Eventualmente recibiré medicamentos para ayudarme con mi ansiedad y depresión, que no sabía que tenía hasta que mi terapeuta usó estas palabras. Mi mejor amiga sabía que algo andaba mal. Ella notó que perdí el apetito y notó que no dormía mucho. Jasmine me dijo cuánto me quería y recuerdo haber visto la expresión de su rostro cuando se lo dije. Ella me dijo que tengo un propósito y de lo orgulloso que está de lo lejos que he llegado. Cada vez que mencionaba algo, yo lo negaba, pero ella todavía se comunicaba conmigo regularmente. Estoy aquí porque ella se acercó, estaba dispuesta a escucharme y me aseguró que esto pasará. Hoy, el 25 de septiembre de 2020, marca un año, un mes y un día. No se trata de culpar a quienes consideran o intentan suicidarse, sino de brindar apoyo para prevenirlo. Está bien pedir ayuda. Dormir y descansar es importante. Comer es importante. Es posible que tenga otras responsabilidades, pero pueden esperar. Tú eres lo primero y no es egoísta decir que sí a tus propias necesidades. Consulte con sus amigos y sus familiares. Por favor, cuídate. Eres importante y eres querida. Muchas gracias. Thank you.
Okay, mi nombre es Araceli Garcia y tengo 20 años. Hi everyone, my name's Araceli Garcia and I'm 20 years old. So the therapy stigma, that's what we're going to talk about, el estigma de la terapia. Cuando se dice la palabra terapia, que se viene a la mente? When we say, when the word therapy is being said, what comes to your mind? Puede poner su respuesta en el chat and you can put your response in the chat. Yeah, so Leticia said talking about feelings. So Leticia dijo que hablar sobre sus sentimientos. Ali dijo agarrando o teniendo ayuda. Son buenas respuestas. Next transition, please. So, usualmente lo que pasa cuando la palabra de terapia se dice, usualmente se nos viene a la mente o la gente piensa que esta persona está mal o está débil o que no tiene un sistema de apoyo. So usually what happens when the word therapy comes to mind or when somebody's going to therapy, that word brings those thoughts to people like, oh, that person's crazy or that person's weak or that person doesn't have a support system. But in reality, there's a lot of benefits to therapy. So en realidad hay muchos beneficios para la terapia. Okay, so the benefits of therapy, it helps with self-esteem, helps to have a better relationships with others. It also helps with changing into healthier patterns as well. Helps with being more self-aware. It also helps with overcoming past trauma. Helps find new passions, goals, or hobbies, as well as helps with finding new ways for self-care and helps resolve issues as well. So, algunos beneficios es que ayuda a la autoestima, ayuda a tener mejores relaciones entre compañeros de trabajo o compañeros de la escuela o entre las familias. También ayuda a cambiar a patrones más saludables, como por ejemplo, no usar tanto el celular, porque usualmente durante estos tiempos estamos usando mucho la tecnología. También ayuda a ser más consciente de sí mismo, de sus acciones, de lo que está haciendo durante el día. También ayuda a superar traumas pasados, ayuda a encontrar nuevas pasiones o objetivos. O por ejemplo, si quieren encontrar si quieren meterse en una actividad como tejer o algo así, también ayuda a encontrar nuevas formas de autocuidado. O si necesita ir a caminar en un parque o si necesita dibujar o algo así. Y también ayuda a resolver problemas en términos de agarrar soluciones o poder resolver problemas entre hermanos o entre familia. So ahora va a hablar mi compañera Araceli otra vez. Oh, next slide, please. So, vamos a hablar de the language and el lenguaje. What are some words or questions you can say in order to help someone who is having a rough day? ¿Cuáles son algunas palabras o preguntas que usted puede usar para apoyar a una persona que no esté teniendo un buen día? You guys can answer in the group chat. Pueden responder en el chat. So some responses we're getting is, I'm here for you. O algunas respuestas son, estoy aquí para ti. Leticia dijo, échale ganas. Alejandra said, you're valid. Those are very good responses. Hello, my name is Liliana. Hola, mi nombre es Liliana. I'm going to start talking about the best ways to communicate with your son, daughter, niece, or friend. Ahora voy a hablar sobre maneras importantes
como hablar con alguien que se está sintiendo mal. It's important to ask questions or phrases like, how does that make you feel? What might help you feel better about that situation? Also, everything will be okay. You will get through this. It's important to use person-centered language to not create stigma, and instead of using terms like depressed or mentally ill, it's important to use person with depression. We also advise that instead of using words such as crazy or psycho, you say somebody who is feeling a certain way instead of pinpointing that exact term. We recommend listening silently while they speak about what they're experiencing, but also making sure their feelings are valid. Hola, mi nombre es Leslie. Hi, my name is Leslie. So, todas sus respuestas fueron fantásticas. Otras preguntas que pueden hacer también son ¿cómo te hace sentir eso? ¿En qué podría ayudarte a sentir mejor con esa situación? Y unas frases son todo va a estar bien, tú puedes sobresalir en esta situación. Debemos de usar un lenguaje centrado en la persona para no crear estigma y para ver la conexión entre el individual y sus emociones y experiencias. También, en lugar de usar los términos deprimido, debemos de usar la frase una persona con depresión porque eso puede bajar la autoestima del individual. Debemos evitar usar palabras como loco o psicópata porque esos términos son términos diagnósticos que son utilizados para enfermedades. Debemos de escuchar en silencios y atentamente mientras hablan sobre lo que la persona está sintiendo. Y también tenemos que validar los sentimientos de la otra persona. Next slide, please. Hi, my name is Benjamin. I'm a Youth Promotor. I'm 21. Hola, mi nombre es Benjamín. Tengo 21 años y soy un Youth Promotor. Right now, we're going to be talking about the different resources that are available in our county. Ahora vamos a estar hablando de los diferentes recursos que tenemos aquí en nuestro condado. But before I go on with that, first I would like to ask you all a question. What are some resources in Sonoma County that you all know about? And you can type this in the chat. Pero antes de empezar, me gustaría primero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son unos recursos en el condado de Sonoma que ustedes conocen? Y lo pueden escribir ahí en el chat box. All right, I'm seeing Latino service providers. Yes, it's a good one. Centers of Community Health Centers, yeah. Say, Sanidad. All right, well, those are really good resources that we do have in Sonoma County. But if we can click on to the bullets, right now I'm going to be talking a little bit about the resources that we have for our teams. So todos esos son buenos recursos que tenemos aquí en nuestro condado. Pero para empezar, me gustaría hablar primero de uno en particular que tenemos para nuestros jóvenes. So the first one I'm going to be talking about is the organization SAY. SAY offers services through group virtual and for our teens, and it's also offered in our community for free. These groups will take place through Zoom and will explore on how to face challenges in a healthy way. The youth must be 12 years old and must call the number that's on the screen, which is 707-595-0688 to register. They also offer up to 8 free individual support sessions to youth ages from 10 to 24 who have experienced the death of a person or a pet. And the service will be offered on a secure telehealth video platform and for the time being. And it's also available in both English and Spanish. So, el primer recurso que tenemos para los jóvenes es la organización SAY. Ellos ofrecen servicios de grupos virtuales de bienestar para adolescentes. Y este servicio se ofrece en nuestra comunidad para nuestros jóvenes gratis. Este grupo se lleva a cabo a través de Zoom y exploran cómo enfrentar los desafíos de una manera más saludable. Los jóvenes deben de tener más de 12 años
y deben de llamar el número que ven ahí en la pantalla. También tienen ahí la extensión en español. Es el 707-595-088 para inscribirse. También ofrecen hasta 8 sesiones gratis de apoyo individual para el duelo de los jóvenes de 10 a 24 años que han experimentado la muerte de una persona o una mascota. Este servicio se ofrece en una plataforma segura de telesalud o por video por el momento y está disponible en dos, en el inglés y en el español. Another resource that we have on the top is the 1-800 number, 237-TALK. This is an excellent number that you can call if you have any questions about mental health or you have to talk to somebody. Otro recurso que también es bueno es el número de 1800 que tenemos ahí arriba, el 273-TALK. Eso es un buen recurso si tienen preguntas sobre salud mental o quieren nomás hablar con alguien. Ahora now I'm going to pass on to my peer. Ahora voy a pasar a mi compañera. Hi, my name is Eliana Lopez and I'm 17. Hola, me llamo Eliana Lopez y tengo 17 años. So I'm going to be talking about the other resource that we have here for parents. Voy a hablar del otro recurso que tenemos para padres, and it is Humanidad. So Humanidad is a nonprofit organization offering counseling services for individuals, couples, youth, and children. Services are offered at low cost. They also offer a service called convivencias. There are 2 types of convivencias. The first is a meeting of a group of people from our community to talk about the services offered by Humanidad and learn more about mental health. The second is a group get-together. This type of group meets for 8 weeks to reflect on their life experiences and the important relationships in their life. They get to know others who are going through similar struggles in their life and receive mutual support from one another. Humanidad es una organización sin fines de lucro. Ofrecen servicios de asesoramiento para individual, parejas, jóvenes y niños. Los servicios se ofrecen de bajo costo. También ofrecen un servicio llamado convivencias. Hay 2 tipos de convivencias. La primera es una junta de grupo de gente de nuestra comunidad para hablar de los servicios ofrecidos por Humanidad y aprender de salud mental. El segundo es una convivencia de grupo. En este tipo de grupos se reúnen por 8 semanas para reflexionar sobre sus experiencias de vida y las relaciones importantes en sus vidas. Conocer a otros que están pasando por luchas similares en su vida y recibes apoyo mutuo de otros. And then I'm going to pass it on to my peer, Daphne. Next slide, please. So now we will be showing a small little booklet that is available for teens. If you all want to take a screenshot or keep this somewhere in your phone just for reference, it would be great. A lot of these phone numbers, they're all in Sonoma County, so students and teens can reach them. There's clinic numbers as well as information about immigration, as well as information about shelter and food. Parents can also use these phone numbers, but it's mostly for teens. So if parents, if you're present and you want to take a screenshot of this, it would be great. So ahora estamos viendo este libro que es para jóvenes y tienen muchos números para recursos a través del condado de Sonoma. Vemos como clínicas, también como servicios de inmigración o servicios de comida. Y si los padres están presentes, si quieren tomarle una foto, quieren tener esto como referencia, también los jóvenes, si quieren tomar un screenshot o algo así similar para tenerlo como referencia, sería una buena idea. So ahora voy a pasar con mi compañera Liliana. So now my peer Liliana will be speaking. Now we're going to start talking about ways you can help your teens. The main question is, in what ways can you help? Ahora vamos a hablar sobre maneras en que puedes ayudar a tus jóvenes. La pregunta principal es, ¿en qué maneras pueden ustedes ayudar? If you guys want to leave your comment in the chat box, that's appreciated. Si quieren poner un mensaje en el chat box, por favor. Okay, so we have listen without judgment, yes. Make sure they feel supported. Yes, ask questions and really listen to what they have to say. So we have a bunch of really good answers.
tenemos unas respuestas bien buenas y vamos a hablar más sobre eso. We're going to talk more about this. So by spending quality time together and meaning no distractions, seek out professional help, give emotional support by encouraging open and honest conversations, encourage them to practice good self-care, ask them simple questions about future plans or how school was today, and do fun activities. Maneras de pues, pasar tiempo de calidad juntos sin distracciones, buscando ayuda profesional, brindando ayuda emocional, fomentando conversaciones abiertas y honestas, animando a su hija o hijo a participar en un buen cuidado personal. Hagan preguntas como cuáles son tus planes en su futuro o cómo le fue en la escuela hoy, y hagan actividades divertidas. Next slide, please. So, muchas gracias por su tiempo y atención. Thank you so much for your time and attention. Are there any questions? ¿Hay algunas preguntas? Si las pueden poner en el chat box, o si quieren decir algo, pueden poner su micrófono. If you all want to say something, have any questions, you can put it in the chat, or you can turn on your microphone. Are there any comments or questions? ¿Hay algunas preguntas o comentarios? So, antes que se me olvide, si va a haber una encuesta en el chat box, so si antes que se vayan lo pueden rellenar, no va a tardar más de 2 minutos, y está en el chat box ahorita. So if you all can take the survey that is in the chat box, that would be great, and we would really appreciate it. So thank you everyone for coming to our presentation. I hope that you all learned something today. Muchas gracias por venir a nuestra presentación y espero que pudieran aprender algo nuevo. So que tengan un buen día. So I hope you all have a nice afternoon. And yeah. Thank you for like these talks. They're really like inspiring. Like I like coming to these. Like I don't know. Like I just enjoy these. Thank you for spending time and making these. And yeah, thank you for everyone who presented or had anything to say. And thank you, Jimena, for sharing your strength with us. Thank you. Thank you, Alejandra. That means a lot. I have a question, Jimena. I don't know if you're comfortable answering, and if you don't feel comfortable, it's okay. I was just curious to know, like, when you realized that, like, you wanted to, like, get help. You know, like, because I know it takes a lot out of someone to, like, finally, like, okay, like, I need the help. So when was that, like, moment for you? Well, a year ago, I was a sophomore and I was just really struggling, and it was for a long time. I didn't know that I was going to this really dark place in my life. Most of the time I deny it and be like, no, I'm fine, I'm just tired. But until my therapist and my best friend, they reached out to me and they sat me down. They didn't let me easily like say, oh no, I'm tired, but them taking the time to check in with me, not just say, how are you doing? No, they wanted to check in with me. How's my mental health? And if I'm burnt out, because I do tend to overload myself. I think that the moment I knew I needed help was probably this one day in October last year, that I just was tired. Not just physically from not sleeping, but I just couldn't do much.
And that was the first day I decided to take a break from school. I'm usually the kind to say, no, I have to go to school, then I'm going to have so much work, catch up on. But it doesn't, school is important, but it doesn't mean you get to kind of dismiss your own emotional and physical well-being. I hope that answers your question. I hope others on this call can understand that it's okay to put school second. You are first, and taking care of yourself is never, ever selfish. Thank you. Thank you so much, Jimena. We really appreciate it. Thank you so much. That was absolutely amazing. And I send you all the love and thank you for this whole meeting. It was actually really eye-opening. Thank you. Thank you, Teresa, and thank you, Itzel. So I think if there isn't any last minute questions or comments, that would be the conclusion of our presentation. And yeah, make sure to follow Latino Service Providers on the Instagram that's in the chat box. Si no hay algunas preguntas o comentarios, eso será la conclusión de nuestra presentación. Muchas gracias por venir. Si nos quiere seguir en Instagram, está en el chat box. Y muchas gracias por su participación y por su tiempo.